Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am from group 9, will present about the prohibition of approaching adultery zina. Member of group 10, Hafidatul Hasanah, Sinta Lutfiana, Farhan, and Muhammad Faik Alisa Bana Mu'tasim Billah. Paragraph 1. All revealed religion have prohibited fornication and adultery zina. Islam, the last of the divinely revealed religion, is very strict in prohibition zina. It leads to confusion of opinion, still abuse, the break of families, and bitterness in relationship. It also spread funeral disease and causes a general laxity in moral. Moreover, it's opened the door to a flood of laws and self-gratification. In line with this Allah Ta'ala direction, and do not come near zina. I need it an abomination and an evil way, yang artinya semua agama yang diturunkan telah melarang pencabulan dan perzinaan. Islam, agama terakhir dari wahyu ilahi, sangat ketat dalam melarang zina. Ini mengarah pada sebuah kebingungan garis keturunan, pelecehan anak, perpecahan keluarga, dan kepahitan dalam hubungan. Ini juga menyebabkan penyakit kelamin dan menyebabkan kelemahan moral secara umum. Selain itu, ia membuka pintu bagi nafsu dan pemuasan diri. Sejalan dengan ini, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh Paragraph itu adalah 2. perbuatan When yang Islam keji prohibits dan jalan yang jahat. Something is closest all the avenues of approach to it. It is achieved by prohibiting every step and every means which lead to the unflagged haram. Accordingly, whatever excites passion opens way for illicit sexual relation between a man and a woman, and promotes indecency and obscenity is haram or unflagged. That is why Islam prohibits privacy between man and woman without a mahram, yang artinya ketika Islam melarang sesuatu, ia menutup semua jalan untuk mendekatinya. Hal ini dicapai dengan melarang setiap langkah dan segala cara yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum atau haram. Oleh karena itu, apapun yang membangkitkan nafsu, membuka jalan bagi hubungan seksual terlarang antara seorang pria dan seorang wanita, dan mempromosikan ketidaksenonohan dan kecabulan adalah haram atau tidak sah. Itu sebabnya Islam melarang privasi antara pria dan wanita tanpa mahram. Next, paragraph 3. The Prophet, peace be upon him, said, whoever believe in Allah and the last day must never be in privacy with woman without there being a mahram. A mahram denotes a relationship either by marriage or by close blood. This of such degree the marriage is permanently prohibited with reference to a woman. A mahram is adhered
husband or any male relative which from marriage is permanently forbidden, such as her father, grandfather, son, brother, uncle, or nephew. Yang artinya Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali bermesraan dengan wanita tanpa adanya mahram. Mahram menunjukkan hubungan baik karena pernikahan atau karena ada ikatan yang dekat sedemikian rupa, sehingga pernikahan dilarang secara permanen. Sehubungan dengan seorang wanita, seorang mahram adalah suami atau kerabat laki-laki manapun yang dengannya pernikahannya dilarang secara permanen, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, atau keponakannya. Next, word to memorize. Fornication yang artinya zina, shriek yang artinya keras atau ketat, confusion kekacauan atau kebingungan, lineage keturunan, venereal penyakit kelamin, lust yang artinya nafsu, gratification kepuasan, abomination yang sangat dibenci, avenue jalan, passion nafsu, illicit gelap atau haram, indecency yang artinya tidak senonoh, absensi kecabulan, reference yang artinya rujukan. Only religion, the probabilitas adultery zina yang artinya apakah Islam satu-satunya agama yang melarang perzinaan? Jawabannya no. Number 2. Why does Islam strictly prohibit zina? Yang artinya mengapa Islam melarang keras perzinaan? Jawabannya because zina causes spread venereal diseases and causes a generally immoral. Moreover, it's opened the door to a fraud of lust and self-gratification. Yang artinya karena zina dapat menyebarkan penyakit kelamin dan dapat menyebabkan kelonggaran akhlak secara umum. Selain itu, ia membuka bagi nafsu dan kemuasan diri. Number 3. How does Islam apply its rule when it prohibits a conduct unlawful acts? Yang artinya bagaimana Islam menerapkan aturannya ketika melarang perbuatan melawan hukum? Jawabannya closes all the avenues of approach to it. This is achieved by prohibiting every step and every means which leads to the unlawful deeds haram, yang artinya menutup semua jalan untuk mendekatinya. Ini dicapai dengan melarang setiap langkah dan segala cara yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum atau haram. Nah, untuk number 4. What are some situations that may lead to adultery? Yang artinya apa saja situasi yang bisa mengarah pada perzinahan? Jawabannya yaitu whatever excess passion, open was for illicit sexual relation between a man and a woman, and promotes indecency and obscenity. Yang artinya apapun yang membangkitkan nafsu dan membuka jalan bagi hubungan seksual terlarang antara pria dan wanita dan mempromosikan ketidaksenonohan dan kecabulan. Untuk number 5. What is mahram? Apa itu mahram? A mahram is either her husband or any male relative with whom marriage is
permanently forbidden, such as her father, grandmother, son, brother, uncle, or nephew. Seorang mahram adalah suaminya atau kerabat laki-laki dengan pernikahan dilarang selamanya, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, atau keponakannya. Hi, my name is Sinta Lutfiana. My ID number is T20191312. Now I will to explain a position of adjective. Main points. There are two main points for adjective in front of a noun or as the complement of a linking verb. Most adjectives can be used in either of these positions, but some adjectives can only be used in one. 1. Most adjectives can be used in a noun group after their determiner and number if there are any in front of the noun. Example, he had a beautiful smile. She bought a love of whiteboard. And number 3, there was no clear evidence. 2. Most adjectives can also be used after a linking verb, such as be, become, feel, seem, look, appear, get, and anything. The example: 1. I'm cold. 2. I felt angry. 3. Nobody seemed amused. 3. Some adjectives are normally used only after a linking verb. The example: afraid, asleep, do, ready, unable, live, aware, glad, sorry, well, alone, content, I'll, sure. For example, you can say she was glad, but you do not talk about a glad woman. 1. I want to be alone. 2. We were getting ready for bed. 3. I'm not quite sure. 4. Fatimah didn't know whether to feel glad or sorry. 4. Some adjectives are normally used only in front of a noun. The example: Eastern, Northern, occasional, introductory, digital, existing, atomic, certain, outdoor, maximum, neighboring, indoor, cordless, western. For example, you talk about an atomic bomb, but you don't say the bomb was atomic. 1. He sent countless letters to the newspaper. 2. The books include a good introductory chapter on forest. Number 5. When you use an adjective to emphasize a strong feeling or opinion, it always comes in front of noun. Verb: absolute, complete, entire, outright, perfect, possessive, pure, real, total, true, and utter. The example: some of it was absolute rubbish. 2. He made me feel like a complete idiot. 6. Some adjectives that describe size or age can come after a noun group consisting of a number of determiners and a noun that indicate the unit of measurement. The verb: deep, high, long, old, and tall. He was
The example, he was about 6 feet tall. The water was several meters deep. And the baby is 9 months old. Note the you do not say 2 pounds heavy. You say 2 pounds in weight. 7. A few adjectives are used alone after a noun. Designate a lake color incarnate. The example, she was now the president-elect. 2. Their empty house color yellow. Okay, thank you. But the exercise we will to this explain in the presentation at yesterday. Okay, see you. Thank you very much. Bye bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I started, I want to introduce myself. My name is Muhammad Farhan, NIM T 2019-1316. Okay, in this time I will explain to you about what is the order of adjective, or we can call that adjectives order. Seperti yang kita ketahui, adjektif atau kata sifat memiliki fungsi untuk menerangkan atau mendeskripsikan kata benda atau noun. Namun, ketika kita ingin menerangkan suatu kata benda, ada kemungkinan kita akan menggunakan lebih dari satu adjektif atau kata sifat. Nah, untuk penyebutan kata sifat tersebut ternyata memiliki aturan tersendiri yang disebut sebagai adjective order atau order of adjectives. Kita tidak bisa menyebutkan secara asal, namun harus menuruti aturan yang ada. Yang pertama, when you use 2 or more adjectives in front of a noun, you usually put an adjective that expresses your opinion in front of an adjective that just describes something. For example, point A, you live in a nice big house. Artinya, ketika kamu menggunakan 2 atau lebih adjektif atau kata sifat di depan sebuah kata benda, kamu biasanya meletakkan kata sifat yang mengungkapkan pendapatmu di depan kata sifat yang hanya menggambarkan sesuatu. Seperti contoh, you live in a nice big house, atau artinya kamu tinggal di rumah besar yang bagus. Nah, dari contoh tersebut bisa kita pahami bahwa kata nice merupakan adjektif atau kata sifat yang mengungkapkan pendapatmu yang kemudian setelahnya atau di depannya diikuti dengan kata sifat big yang hanya menggambarkan sesuatu, dalam hal ini rumah itu. Kemudian yang kedua, when you use more than one adjective to express your opinion, an adjective with a more general meaning is such as good, bad, nice, or lovely usually comes before an adjective with a more specific meaning, such as comfortable, clean, or dirty. For example, I will use point B. He put on a nice clean shirt. Yang kedua, artinya ketika kamu menggunakan lebih dari suatu kata sifat untuk mengekspresikan pendapatmu, kata sifat dengan arti yang lebih umum seperti baik, buruk, bagus, atau indah biasanya muncul sebelum kata sifat dengan arti yang lebih spesifik seperti nyaman, bersih, atau kotor. Contohnya, ini saya pakai poin B ya. He put on a nice clean shirt, atau dia memakai baju bersih yang bagus. Dari situ dapat kita pahami bahwa nice merupakan kata sifat dengan arti yang lebih umum, dan karena kita ingin menggunakan lebih dari satu kata sifat, maka setelah adjektif yang lebih umum tadi maka diikuti dengan adjektif dengan arti yang lebih spesifik. Dalam hal ini ialah clean atau bersih tadi. Kemudian yang ketiga, we can use adjectives to describe something, to describe various qualities of people or things. For example, we might want to indicate their size, their shape, or the country they come from.
Descriptive adjectives belong to 6 main types, but we are unlikely ever to use all 6 types in the same noun group. If we did, we would normally put them in the following order. Type-nya itu ada size, shape, age, color, nationality, and material. This means that if you want to use an age adjective and a nationality adjective, you put the age adjective first. For example, we met some young Chinese girls. Artinya itu kita dapat menggunakan kata sifat untuk menggambarkan berbagai kualitas orang atau benda. Misalnya, kita mungkin ingin menunjukkan ukuran, bentuknya, atau negara asalnya. Kata sifat deskriptif termasuk dalam 6 jenis utama, tetapi kita tidak mungkin pernah menggunakan ke-6 jenis itu dalam kelompok kata benda yang sama. Jika kita melakukannya, kita biasanya akan menempatkannya dalam urutan berikut, yakni size, shape, age, color, nationality, dan material itu. Ini berarti bahwa jika kamu ingin menggunakan kata sifat umur atau age dan kata sifat kebangsaan atau nationality, kamu tempatkan kata sifat age terlebih dahulu. Seperti contoh, we met some young Chinese girls. Kita bertemu dengan beberapa gadis Cina muda. Dalam contoh tersebut, kata sifat yang menggambarkan suatu umur, itu adalah yang, yakni muda. Dan kata sifat yang menggambarkan kebangsaan itu adalah Chinese. Jadi kata sifat umur itu, kata sifat age yang itu ditempatkan terlebih dahulu sebelum kata sifat kebangsaan atau nationality yang Chinese girls. Jadi bukan Chinese young girls, itu bukan urutannya ya. Kemudian similarly, a shape adjective normally comes before a color adjective. For example, he had round black eyes. Other combinations of adjectives follow the same order. Note that material means any substance, not only cloth. For example, there was a large round wooden table in the room. Kombinasi kata sifat lainnya mengikuti urutan yang sama. Perhatikan bahwa bahan berarti zat apapun, tidak hanya kain. Tidak hanya berlaku pada kain. Oke. Untuk contohnya bisa kita lihat pada there was a large round wooden table in the room. Ada meja kayu bundar besar di ruangan itu. Jadi bahan itu bukan berarti hanya kain ya, bukan berarti cuman terpaku pada kain, melainkan ada bisa juga kayu, keramik, atau apapun itu yang berhubungan dengan bahan. Kemudian poin yang keempat itu, when you use two adjectives as the complement of a linking verb, you use a conjunction such as and to linking them. With 3 or more adjectives, you linking the last two with a conjunction and put comes after the others. For example, the day was hot and dusty. Ketika kamu menggunakan dua kata sifat sebagai pelengkap kata kerja penghubung, kamu menggunakan konjungsi seperti dan untuk menghubungkannya. Dengan 3 atau lebih kata sifat, kamu bisa menghubungkan dua kata terakhir dengan kata penghubung dan menempatkan koma setelah yang lainnya. Contohnya seperti the day was hot and dusty. Hari itu panas dan berdebu. Kata sifat hot dan dusty merupakan kata sifat yang sejenis atau bisa dibilang dari jenis yang sama, yakni opinion ya menurut saya. Jadi bisa untuk dua jenis yang sama itu bisa kalian tambahkan dengan kata and dengan menggunakan konjungsi seperti dan atau and itu tadi. Okay, maybe that's all. What can I say for the next?
Material will be explained by my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adjective ending in, ing, or ate. Main point. Many adjectives ending in, ing describe the effect that something has on someone's feeling. Some adjectives ending in describe a process or state that continues over a period of time. Many adjectives ending in a describe people feeling. 1. You use many in adjective to describe the effect that something has on your feeling or on the feeling of people in general. For example, if you talk about a surprising number, you mean that number surprised you. The verb alarming, surprising, exciting, charming, amazing, terrifying, embarrassing, confusing. For example, he lived in a charming house just outside the town. 2. She always has a warm, welcoming smile. 2. You use some in adjective to describe something that continues over a period of time. The verb aging, booming, decreasing, dying, existing, increasing, living, remaining. Example, Britain is an aging society. Increasing price of making food very expensive. And number 3, many adjectives describe people feelings. They have the same form as the participle of a transitive verb and have a passive meaning. For example, a frightened person is a person who has been frightened by something. The verb alarmed, amused, delight, depressed, frightened, interest, surprised, tired. She looked around, alarmed about something. 2. A bird sudden complained to his teacher. She had big blue frightened eyes. Note the past participle of irregular verb do not end in "ed", but you can be used as an adjective. Example, the bird had a broken wing. 2. His coat was dirty and torn. Number 4. Like the adjective in and at, adjective can be 1. Used in the front of a noun. They still show amazing loyalty in their parents. This is the most terrifying tale ever written. Used after linking verb. It's amazing what they can do. 2. The present situation is terrifying. Motivated by adverbs such as quiet, really, and very. The example, the film was quite boring. There is nothing very surprising in this. And used in the comparative and superlative. The example, his argument was more convincing than mine. He became even or depressed after she died. And number 5, a small number of adjectives are normally only used after linking verbs such as be, become, or feel. They are related to transitive verb and are often followed by a prepositional phrase, a to infinitive clause of a dead clause. The verb, the example, convinced, delight, pleased, interest, involved, thrilled, prepared, scared, tired, touched.
the example, the Brazilians are pleased with the result. He was always prepared to account for his actions. Okay, the exercise we will to explain in the presentation. Okay,